Welcome to another exciting episode. Remachinda, ndimi maboss, ndimasimudzira, ndimata program yedu zvezvo ndokutendai nerutsigiro rwenyu. Tisvike patiri nhasi rudo rwenyu. Takatanga tine about 300. Vataingoti ka Facebook page kiri kane 300. Ndikakuudzai nerutsigiro rwamatipa tiri kukwira ne 10,000 every week, 10,000 every week. Rutsigiro rwenyu kubva tichitanga kusvika muzuva ranhasi tinokutendai murambe makadaro. Muri kuona dare redu riri kuramba richisimba mazuva ose. Tiri kuramba tichingosimba. Takati dare remachinda. Kana uri jinda uchiziva kuti unokwanisa kumira pamamonya ipapo, we are welcome. Tinokutendai nerutsigiro. Muone nhasi tiri kuramba tichingowedzera padare. Angori machinda kuramba tichiuya, angori machinda kuramba tichiuya. Tiri kubatsira mhuri yeZimbabwe. Iwe neni tese tine matambudziko tinosangana ipapo. Kana waona kuti zvatapitwa zvisirizvo asi one muonero wako, you are welcome. Wetaure tidiscuss. Ndo program, ndo platform dare remachinda. Tinokutendai nekuti ona kwamunoita. Toda kukumbira uregero last week pane zvakaitika zvakawanda. Tina technician munyowani, takatenga rimwe kadhi redu resound nyowani hombe akavharwa netechnology. Kudaiwo haya pamuvhara technology, but tikumbira uregero zvakaitika last week, but ndinovimba this week tadzoka with a bang. Nerutsigiro rwenyu ticharamba tichienda kumberi. Ndimbokwazisa dare rangu ratidaro muzuva ranhasi. Mvangere vamarufu makadi. Ai shumba. Tinotenda kuri sei. Nazo wakachenako. Nishuwa here mvangere. Wakachena. Andakupeka shoti unonditukisa ria. All right. Yes. Muri dzakanaka, kune chando. Kakaipaka weather. But varume kuona majuice mashoma. Tozoita varume. Murume ana weather. Varume ana weather. Muvhangeri wangu shumba muri ndokuti makorokoto nyasha dzakadziwana pamuri. Dzakadirwa. Inyasha. Muri kutofamba nezihomberi ya tiri mudenga. Tinotenda. Ko hama neshamwari mamessenger ari sei mazvo. Yo. List racha zutamba. Vari kumose vachiti ndatone dzimwe hama nyowani. Imaiwe kare. Dziramba dzichiuya. Vazukuru, madzisekuru. Zameno kwaunga vari but vadzoka. Tinotenda. Nhasi tatsikwa negwetsa guru muno. Wonderful. Vanonzi vaArthur Marara. Vayapo padare remachinda titori. Ticharamba tichingowedzera macheya uku neuku ndokukura kwedare. Makadi gwetsa. Wonderful. I see you finally. Yes, sure. Welcome to Remachinda. No, thanks so much, eh? Thank you. And I've been following your works, really great stuff, and I think that's why people are following you. Amen. Yeah, keep it up, eh? Wonderful. Wonderful. Tisakanga kutenda mudhara anoita zviendeke pazvese. Mudhara sando dzenyu tinokutendai Mr. C. Rutsigiro rwenyu pazvese. Kati Mr. C petsai mega munobva mawaziya. Rutsigiro rwenyu pazvese masimbisa dare. Tisatambise nguva tipinde muma-issues atinawo. This week akawanda mamwe chapa last week because atina kana kuabata last week nekuda kwesound. Vaita kuti zviendeke usakanga Dankos Motors. Wafunga kutenga motikari yako kubva ku B4 kana kupi. Vanokutorera motikari yako unobatira 50% deposit. Motikari yako inopinda muZimbabwe. Kozoti vaiva vamunoziva vanoonererwa vepa South Africa. Reigns Africa vari vane office muno muZimbabwe muHarare. Kana uchida maproducts aya ari kuuya paTV. Umwe ari kubuda paTV pedu apa pazasi pamabillboards ari kubuda apa. Vari kuti ukangowatenga vanodeliver same day. Wangotenga chete chinonza kumba kwako. Saka bata ve Reigns Africa. Enda pa social media pa platforms awo ese Reigns wacho ndi RAINES.Africa ndo Reigns Africa yacho iyoyo. Vabate wavo TV yako inodeliver same day kana uri muHarare. Asi kana uri kunze kweHarare mangwana acho inenge ichisvika ma-products atori matiri kudeliver same day ipapo. Usakanga unoti warranty tinayo, guarantee tinayo. Tisu vanhu vacho toita zviendeke panyaya dzemaproperty enyu yemudzimba. Tisatambise nguva tipinde muprogram yedu yanhasi uno. Mibvunzo tinokutendai. Mune mibvunzo yenyu nyorai panhamba idzodzo dare remachinda. Mutumire zvinanetsa tinobatsirana because problem shared is half solved. Zvimwe unozopedza nekunzwisa kwako kuone nguvaita. Tinotenda tigamuchirei dare remachinda. Atipinde nhasi. Ndimbotanga nevaenzi vatipita. Okay, the photo is not temporary. Hakuna temperature guru. Yes. Tinotenda ngatiterere mbudzi wedu wakamira wakadai so. Makadive dare. I saw a post paFacebook. Hanzi kana murume wako ane mota, go kuboot and lift panogara spare uone zviripo. So I just did that out of curiosity and saw a pack of condoms and sati ndamubvunza but ndakatsanga. I thought the thought of my husband sleeping with another woman is killing me. Ndodini. So let me tell you one thing, and many women don't want to hear this truth. If you don't find them, it doesn't mean he's not sleeping with them. It's just that he's not using instruments. No answer. Yes. So at least utore nani. It means that guy is actually conscious. Adultery is another level. But we are not conscious. Agora
our dry heads. Yeah, akapela baba. So anochikiza munhu. So what I would tell you is, as long as you are going to look for something, chances are that you find it. But I think truth be told, and don't know that I Totina Muparinga, tomubatsira sei? Akaudzwa anotarisa kubhuti kwemotokari murume wako. Chibhora chedu chechi. Yeah, no. Ruri pasi harisi mukati. No, dambudziko randaona kwaanotorawo advice. Maybe atora social media or what. Ndizvotaura paFacebook. All right, yeah. Zvinomuuraya. Ona kwaasvika nawo. Asati ataura nemurume. But zviri kumudya moyo. Whether murume achapa a good unfortunately pane answer yaangati good answer kubva kumurume. But damage yaapo. Sezvitaura na negweta. Zvitorina nokuti ari kupfeka waka hatisi kutsigira ukoro. But wazviwana ka. Tauda kuti moyo wako uchingodzika mambishana. At least shasha iri kubatsirawo pautano avo. Yeah, but kunyanyotsvaga zvinhu hakusi necessary zvokudaro. Why? Because zvinokukuvadza. Atokuwara. So it's not necessary. But also, Phathisani, the question is, but what's your goal? What do you want to achieve? Then what? You see, so majority of the times, urusukwaza wega, urunoheka phone wewe. Utanga werenga zvinhu zvawasikadi werenga. So you see, izvozvo. So a number of times we're beeping as this self-imposed. Yeah. I'm telling you. Yeah, I think it's a very interesting nyaya iritaura because zvanzi paFacebook ndo pakaita wemakuwa timu remakuwa rakati endai mabhuti saka kuroti patore game iri kuitika mastreets umu because pana vanhu vakunoti varume vatopinda mune chimwe chikoro because hanzi enda paspeedboot pemunhu I know kuti munhu akanyora aitoziva kuti condom unonoiwana ipapo ende condom yawanikwa iripo. Yeah, the unfortunate part ndo iritaura nevarume avo kuti mukadzi ane unnecessary stress, but I think also tikanga taenda kune rimwe side achitika ndoda kuramba ndichidzoka pavarume zvakanyanya kukosha kana uri murume une zvinhu zvako zvauinazvo iva mira nemudzimai wako kunyanya topandoda kuenda apa pakuti uroyo pese pese mukadzi abata akane stress but varume ngawatendeke kumadzimai avo. It's very important. We need to keep on emphasizing this three-way principle. I think makuziya muvhangeri hatisi kuda kuti varume vawanikwe vari mumastreets aya ngekuti wananikwa makondomu ari vachimawiga. Saka tine vaya vanoti I think ndijesu akatanza hapana chakawanzika chisingazobude pachena. Saka unogona kunge une tumatricks twauri kuita tiri varume tichifurana mastreets, but at the end of the day taakupa madzimai edu stress. Look now akutinyorera and I think mukadzi uyu kati even konfara ndimurume wacho akati zviri ndandiende kudare dare rakutoshanda satete nhasi. But varume be careful. Chese chaonda chabatwa. Saka mumwe musi kondomu ichaputika. Saka nhasi ndangoita kukuza kuti urubwe wa conscious. Mumwe musi uchiswinyiwa wopa futi mukadzi chirwere. So that's the other side of the story. Nanzi rinenge rapitcoat raungana kumberi. Pamwe futi panovigika pasi pavhiri. Panovhurwa pepeturo pepe. I think my GD6 my fortune. Thank you very much. Thank you very much. Tipinde mbunzo wedu wechipiri. Yes. Urikuya kwamuri Muparinga. Yes. Daddy, my brother is jealous of me. Each time I do something chombe kumdarika, he will find a way of sabotaging it. I used to work for a bank and I bought several properties. I would share the good news with my family. He wrote an anonymous letter kubasa kuti munhu kubirwa pakatoita an investigation pachitaurwa everything I bought zviya zvokuti vanhu vanga vapiwa all details. When I confronted him, he just apologized and vabereki vakapindira. Fast forward this year, when I was about to get married, my brother started texting my wife to be kuti mukomana aihura. He even sent mapics nemavideos akudhara ezvandakaita mumashuri. Pakaita scandal nevamwe vasikana. He even conspired with my ex-girlfriend kufonera munhu wangu vachiti I'm married. Towards June, ndakangoona munhu akungoita cold feet avoiding me. When I confronted here, akangotumira chat ya blazi yese. I showed vabereki. Vakati vachatigarisa pasi.
but it's not working. Ndodiniwo. Yeah, it's unfortunate. Ndofunga brother iri demonic. It's natural. In life you need to celebrate your own. Wari unotipa nyasha dzakasiyana. Kana mumwe wako asimudzirwawo within your family. Chinhu chenyu fara, but ukaona wako venga wekwako, it's demonic. Yeah, panotoda spiritual help more than kuti vabereki vagarise vana vavo pasi, because ukama hausi kuzochekwa anyway. And hauchekeki bonde zveropa izvo. Chiripo ndechekutsvaga spiritual help munhu ari possessed. Hazvisi normal kuvenga wekwako, no. Vabereki vachataurawo nevakomana but haiperi mukutaurai. Izvi zvine mweya wetsvina. Zvikasvika kuextend unotadzisa mumwe wako kuroora munhu arikuda kuroora. Kuda kuuraya basa rake kwaanoshanda. Hazvisi normal. Spiritual help for me is the way. I think ndizvo I think Jesu anoti mumwengo wemunhu achaweimba yake, so manyaya dzema-sibling rivals dzagara dziriko, but there's a lesson to learn. Probably vanhu vane mapast, but ngatisakirete mapast anozokanganisa futi future yedu. Uye akanga achiita zvebonde, achikambura madzimai, achitora mavhidhiyo. Tine kwatinobva. Aiwa, hakuda kuita izvozvo ba. Hakuda kuita kana muchingorowa kanyingorowa musikaite sei, musikachengete evidence. Because dai papa sina evidence tisiri kutaura nyaya iyi nhasi. Saka wakanga wachifunga kuti iwe ishasha wachichengeta zvinhu. Handisi kuziva kuti yakalika sei. Pamwe wairatidzawo mukoma wakabatikana kuti mupana anorowa chinhu kupfuura isusu. Wakati ndinomuvharisira madziri. Saka ndakutaurira iyo vanhu vane mapast, but why iwe uri kugadzira past yakadaro inoramba ichikuteera even nekufuture. So it's important that kana tikanga tichirarama tine zvatinoita ngazvipere pazvapera, tisatakura zvinhu zvichienda nazvo mberi, because now look zvinhu zvakaitika kare, maybe it moved on but still zvakuramba zvichimuteera zvichimuita hound. So and also ziya zvimwe zvokushiya futi nehama. Hatisi zvinhu zvatinotaura hama dzedu, because hama dzimwe dzinoita godo. Saka zvimwe zvinhu hazvitaurwe, unongozvichengeta iwo nangwe ari mwana wamai wako. Vamwe wacho vanoita chivanda jealousy rekutaurwe kusvika pakuparadza chinhu chaanoda kuumba. So it's very unfortunately kuti tiri kudiscussa nyaya yemurume uyu yakamira zvakadai. Maybe probably zvinoda kuti zviitwe kuti kana padai manje isangoperera kudare kuno, but ngavachigara maybe dare adedzewo maybe madzisekuru ake neni ati pamwe mukoma ndakavatadzira, pamwe mukoma vane bitterness neni, mukoma chii chiri kunetsa, mukoma vatsanangure mudariro. No, uyu mufana anoonererwa, mufana akadai wotsvaka nzira dzavangaita kuti vagadzise varesolve. I think probably it then helps. Kana zvakanga zvaramba maybe wotsvagawo zvekuchechi, try to help, but ngapachitogara because patoratidza pane maissues kana paita zvapaita izvo. Tinotendepo. Inini ndofunga inini ndine mwoyo wangu amene zvokaita ina ndiregerere motondinamatirawo. Inini ndemuwanda zvokumandambudza kuti iwe ukanzwa kuti ndafa usauye kurufa. Aiwa. Because I don't expect that kubva kuhama dzangu. Tinotenda vamarara. No, absolutely, but I think it's actually sad, but trust me, this actually speaks to the greater problem. Majority of your fights are never going to come from strangers. They're going to come from people who are close to you. Yeah. And majority of the things don't leak. They're never leaked by strangers. They're leaked by people you trust. Come on. Which is why I always say, at times, learn to know who to tell, including the good news. Not everyone should actually know the good things happening in your life. I'm someone I wrote you something happening, good, promising to happen, you disclose it next to each other. Yeah. So, to be honest, I think this is the witchcraft level where you're persecuting your own. Because if it's a stranger, I can probably declare you an enemy. Honestly, and I just go cast out, I'm casting you. Where do I cast you? Yeah. So you find, I think this is also really honest for many people to introspect. Are you not being miedzo? Kune your own. Because at times, the least people you expect to fight you. What can you expect? Because remember, when you share certain things very intimate, it's because I trust you. And because I believe you're worthy of my trust. But I think betrayal is one of the highest forms of witchcraft. Yes. Tinotenda Remachinda ndo chirongwa chedu chikamu chedu chekutanga first segment. Mvunzo wokupedzisira mu first segment uriko kwa muri vamarufu. Okay. Mvunzo wangu ndewekuti ndakaona mukadzi achitaura nemurume wemunhu pafoni zvekudanana, uye ndomuziva futi murume wacho atori mutungamiri kuchechi. Mukadzi uyu ndakamutora ane mwana wake, ndini ndiri kuchengeta mwana uyu kubva ane 2 years kusvika now.
ane 14 years. Ini naye tine 1 mwana ane 8 years. Now saka apa ndapererwa. Iye akuti sorry, ndakangozviita but hatina kumbobvira tamboonana kana kurara tese, taingotaura pafoni. Manje ndikamuregerera haazviite futi here, o ndikamuregerera ndinenge ndakatozungaira. Haya, pakaipa I think takambotaura vatungamiri vemachechi vanokambura. Sambodherera zvako unoroverwa. Ndikutaurira. Ndikutaura usambotsekera nyaya dzakadaro. Vero vako valawa. Haiwa tiri kutaura unoroverwa. Unoroverwa because ndiwo vanhu vanoshare, my emotions. Vanhu vari good. Handikuona isusu tadedza vatungamiri vechechi kuti vasolve my issues. Because ndiwo vanoziva my issues. Saka they can even play around with the emotions. Come on. Ende vanogona kugadzira environment yecomfort. So now atopinda ende anototsvaka futi kuti mwana wacho waari kuchengetedzwa haasi futi wemutungamiriri, because mutungamiriri pamwe ndo akatopa mwana. Aiwa ndiri kutaura pamwe watopiwa mwana womunhu ka wemutungamiriri iye arodi. Saka kazhinji kana ukanga waona, I think evangelist vakapaita clear sometime kuti kana wabata nyaya dzakadai munhu wako achiratidza kuti ari kuita hanzi hakusi kutamba ba. Saka the best iye ngaasiyane nemunhu aite move on life yake, kudzungaira kudzokera. Because wakadzi kazhinji ndakutaura hazviite vakadzi kuti aende kumunhu anenge atanga atarisa iwewe atopedza. Ndiri kuona kuti iye haana kutodhira nenyaya yacho, atonyorera dare kureva kuti haana masolutions. Mukadzi anotoziva kuti idzi dzakadzungaira idzi, nange ndikapinda mastreets hapana chaanoita. Wakadzi hawaite zvinhu izvo vasina kukalkuleta. Baba vanotoziva kuti baba wepano vanouraya munhu, ndikaita tsika ndinourayiwa. Vanotozvitazi vanochiziva it's a move iri calculated. Saka usadhiri rine pfambini ukaona waita huri mumba ngariende kumusha rimbonourayirwa. Marara. Can I tell you one thing? I think on our one, we're not ready for the truth. The truth is people don't change. Yes. When people introduce you to their true colors, don't buy paint and try to repaint them. What you're seeing is what is there. But majority of the times you're playing game rema emotions when someone is actually playing with you. And one of the things, can I tell you one thing? I'm going to know that something has happened. No, they won't. Remember, majority of the people, they're not repenting. Wango bat watch it. So there's a difference between someone who is honest and someone who's not been caught. Yes. So a thief usually does not regret being a thief. They regret being caught. Mkuru wesangana. Setaura waitwa Marufu kuti munhu anokalkuleta munhu waari kuitira zvinhu izvi otoona kuti ari weak, so I can go ahead. Saka nyaya iripo ndeyekuti kwashorwa haisi level yekushorwa yekuti chinhu chinofanacho forgiveness is one side, to forget is another side. Okay. Ukadamagewa that level you will never forget. So forgiveness unogona kuishandisa, but danger iripo now because haukanganwe. Musi waunotadzirwa chimwe chinhu chidiki unouraya munhu, vanhu utoti angaurayire munhu kupisa muriwo, muriwo wapiswa panyaya. Saka achibude mauri. So the one way to free yourself kungosarenda kuzvisiya. But sorry, can I tell you one thing? When I wonder, you want people who make you feel good, then people will tell you the truth. And story tells way is just an indicator of what many people are actually going through right now. I'm saying, no, not kuti you want to suspect anything, but ukanafona yauta malayers esecurity untanga chigumwe oisa manumber oisa footprint apedza footprint With the face. Oisa face opeka makeup on top of that waivhure andara. Yeah, I think yeah, it's really very important. Maybe probably to add a few things on this. I think madzimai anoratidza zvawari. Ndosaka tichiti pane masigns aunoona muprocess yaunenge uchifamba nemunhu. Dambudziko redu varume nderekuti tinoti haiwa anochinja, haiwa ini chamugona. Kana uchinzwa kuti hanzi ane mumwe murume wainaye wakaita naye wana asi hadi kuwapa wana iwawo kuti waone, anoramba newana iwawo kuti murume awaone, iwe se uchifunga kuti ukazoita mwana naye achakutendera futi kuona mwana. Zvaari ngokutaura zvokuti zvandiri kuita nauyu even newo futi ndinokudaro because wakadzi wanoratidza zvawari hawashanduki. Ndozvawari wanokwana mukatsuma kanoti shiri nemuriro wayo haichinji. That's why character
inoda kuchekwa patichipinda. Saka vanhu ngavasapinde munyaya dzevanhu munyaya dzevanhu usitanga kuda kunyora tsamba. Tanga watarisa munhu wako usati wapinda. Kazhinji madzimai haashanduke. Varume ndiwo ane pfungwa yekuti ini ndomushandura, ini ndomupedzera. But wazorikatura vanozoona kuti ndiwo wapedzerwa. Tinotenda Dare Machinda ndo program yedu. But mubvunzo wangu wandodi musani muchifunga watotanga nawo patiri kupinda next segment vedu ndokuti uyabatwa akauya nditi ko mukadzi ako yachiti baba ndiregerereyo ndakambopindwa nemuyedzo ndine zvandakaita naningi musi wakati unomuregerera here. Dare Remachinda is our program. Ngatisangane muchikamu chedu chechipiri. Usakangane kana uda kubata kutenga motikari yako Dankoza Motors vanokutengera motikari kwauri kuda rebate or civil servant. Batave Dankoza Motors vanobatika panhamba dzavo dziripo dziri kubuda ipapa pascreen pedu dzionei. Ndichikudzai nezveRains Africa. Ngatisangane muchikamu chechipiri. Dare Remachinda ndokutendai. Hello guys, ndanakarwa nefulu iri serious today. Kurwa kwakanditi manya pahealth options vavodokera kuva nezvezveutano tsvaka ani ipapo topinda paya noona ice vane zvinhu zvakawanda nezvimwe zviri affordable zveutano zvine low sugar mautis ndazoenda kutonhonga hani yacho ndazotora tozotenga vane almond milk very cheap ndatobhadhara paya ndatozobuda ndakasimba. So munhu mhanya pamadokera unobatsirwa pahealth options akuona zvinhu zvakachipa. Yeah. yevi tokutendai tokugamuchirai muchikamu chedu chechipiri. Dare Remachinda ndiona program yedu. Tokutendai wafunga kutenga property yako Rains Africa ndo kwaunotenga property. Kuti property iri muno muHarare, tine depot redu muno muHarare. Kuti wangozvitenga nhasi tinokudelivera kumba kwako isati radoka zuva ranhasi. Kana uri kunze kwaHarare mangwana acho unowana maproducts ako ndo ari kubuda ipapapa. Tinokutendai. Muvhangeri tapedzisira tichitaura nenyaya yekuti mukadzi haachinje. Pakaoma. Nhamo iripo ndeyekuti anenge mukadzi wevanhu kwete wemunhu. Saka ndofunga dare riripo kuti risimbise imba kwete kuti tovaka imba kutangira paskireti bhodzi yaparara ndikubva nokuvaka imba dzimba dzavanhu batogona kusimbisa imba iripo. Saka but kana yadai haisisiri imba vaviri vanova nyama imwe ichachikwatara agangwe. It's hard for us. Ende munhu wenyu saka pakati kugara watosarenda it's okay. Alright, patapedzera ndabvunza ndikati ndabata mukadzi wangu wondo yatenga chitaura. But mukadzi akauya kwamuri but baba ndine zvanoda kureurura. Ndakabatwa nemweya waSatani. Ndikaita zvandakaita kubasa namanager wangu. Munomuregerera here? Mozashumba. Vakadzi kune vakadzi vekuti anoda marriage to an extent yekuti chero zvaaita he doesn't care munhu haanaye mumba. Chaakainga ipapo imarriage. Nakainga marriage anetsa. Asi murelationship ari pachinhu chake. Usaona kune munhu anotando munoshaya kuti mukadzi uyu ari kutambudzwa ari kunetswa habve sei under marriage. Haadi munhu anomurova ende amufarira zvidanani but chinonzi marriage ane pressure unza usati warorwa dai warorwa dazodi saka akauya kumarriage. Saka vanhu akauya kumarriage manje vanogona kuabviswa habve asuduruke. Anoshedzera kuti pana munhu bvisa nechigrade. Ndoenda ndiri mukofini. Uda kuenda uri mukofini ndo chinhu chaakaita target yake imarriage. Saka nyaya iyi inotoda kuti varumeka nyaya yekuregerera ine malevels. Haisi munhu wese. Takatora tikangoti amaregerai zvinodai zvinoitika kwekweyo picture yacho kaipiwa. Imagination ndo chimwe chinhu chirwese chinokuuraya. Bo zvinoitwa panze nemukati baba mechi yepanze. Kusantiago Bernabéu rinogowa bhora veri zvekutamba. Iwo uri kuti ndimadhamu ari kuti ifambi yangu. Saka zvakatosiyana. Iwo netsitsi norudo nemunhu uyo ada kubhilivhisa munhu. Saka aitsadi agarawo zvibuda haisi pressure garawo zvibuda. Yeah, I think maybe kana uri pamba sababa probably because ndiri kuda kunetseka nenyaya idzi kuti dzinotanga sei. Mati mukadzi ndiye ari kuuya kwandiri takagara mudining bedroom wotanzi ndira kureurura. But anga achikapinda mari wakuti anga achikamburwa achiita magadza akagara pa achitsana ndoti saka mamuchiita sei
tsanangura ipo ndikutsvagawo closure kuti totaka kutaura nyaya itanza anongoita kagaro wakafuwa wakandisimudza makaita kangani saka chichaitika makambo uchitaura ndakambopinda pane imwe loji tikapinda mubathroom ndikabata singi ndakateerera nyaya iyoyo azviti aiwa tinotaura sei conversation iyoyo hakuna nyaya yekutaura inyaya iri musoro mako hatitaure nyaya dzakadaro. Vakadzi vanofanira kudzidziswa kuti havataure nyaya dzakadaro hadzibude Phathisani. Handisi kuzoti mukuti atendeuka uchiita sei, but kana tikanga tine mukadzi ari kuti ndaremerwa nechifamili ureurura kuzvitora panyaya yekuti hapana paungakumbira regero usina kureurura kuti ndakakubira paipai ndinotoziva ndakakubira pari. Aiwa iyo ndakuenda naye nyaya ndada kutogadzira procedure chaiyo. Mukatidi vakadzi vanoita tsika dzakadaro munogadzira rufu mumba mafemtore togadzira aiwa munoona ndakatiri kaye mukapodzi kaye takutanga tokukiya madhoo kuti chii chiri kutaura nemunhu uyu arikuda asi ukaona une mukadzi anosvika ipapa ndataura ndiwo anenge ationa kuti dzakadzungaira tinogona kutandara nadzo tichizitaura nyaya ukambo tiri kutaura kabva I'll tell you one thing. I think you talked about forgiveness and forgetting. So some of these things are going to create permanent records, which are going to make everything dysfunctional. And majority of the times, people test systems before kuitira mashure awo. Right. So sometimes unofunga kuti honesty but watomezhwa ukatooneka kuti une capacity yekutolerate nonsense. So I want you to notice one thing. This one benga maomona kuti wakafura nepa status benga kwesonopera. Akuna benga pa status. Yeah. Wesando kuti osanga benga after. So I think one of the things that people need to realize, it's not compulsory to be married. Because if you're not married, at least there are no obligation to be faithful. But the moment you say I want to get married, There's an obligation. there's an obligation to be faithful. So if you want to do gango, if you want to do everything, don't Get married. Yeah. full stop. So marriage is simply saying I want to respect you. I want to honor you. But also let's think about this. Mvangeni makanisa muombe mimi. Muendisa huku. Chikofunga those later on azorwa no say Chicken chakuti. chicken. Yes, are two pieces baba. Two pieces chicken. Yokaendisa muombe zinokamina hizi. That's why I find with majority of the times, even if you want to make things right, there are certain things you never make right. Powerful. Tinotenda Dari Remachinda ndio program yatakada kuteerera. And I'm not like a Facebook page redu rakanzi Dari Remachinda tinosimuka every Monday na 7 p.m. pa page redu Dari Remachinda zimcelebs tiriko Bluffless DA Church tinokutendai ndimakatanga mukati believer pataitanga chirongwa chedu tinokutendai tapo pa page pa Phathisani tapo pa page pa Mvangeri Marufu tiripo pa page pa Muparinga ticharamba tichienda pa page pa Marara tikuramba tingoenda tichingoshia kwatiri iministry muri kuona taura ministry yedu ichikura vaMarara iloya varume zvinotinetsa ticharamba tichingoti tichiwedzera tichiti ayo yatimboona vaMarara vatibatsire ndo Dari Remachinda kuti zvatinoshare zvige zvichibatsirika tinotenda. Ndakupinda mubvunzo wangu wechikamu chino ndotanga nemi vaMarara. Vedare ndinganzi ndatadza here kuregedzesa mukadzi gym. Kugym kwatinoita kwakaita incident. Kwakaitika an incident after vakadzi 2 varugira a trainer. Apparently they are both pregnant of this guy. Apa vakadzi nevanhu. Murume one of the ladies akazviziva akauya kugym akaita trainer rough. Owners of the gym have fired a trainer. Apa hadzi kekutanga achidzingwa mumagym nenyaya idzi. I've told my wife kuti let's train tega at home. Akatotsamwa but ndakatoita chidictator chaicho. You know what? I don't know that this guy is super fit away, but but one of the points you need to understand is no matter how much certain things make sense to you, but if they stop making sense to your spouse, you need to stop it. Because the marriage, Phathisani, and one of the wrong is marriage. Hakuna choose my rights. You give up rights. You give up a right to say no. I like this, and I'm going to do it. But now, when you're now causing instability because of a hobby, I don't think it's not healthy. Because what's the point? You're going to need a master gym. When marriage, it doesn't make sense. Because in any event, what you want is to stay fit, and you can do it with the gym. So when someone is really uncomfortable, I think we also need to be very considerate. And truth be told, my gym is a wonder. You don't know my gym. And then I'm big city 5 more, 6 more.
Kuna South mpano we. Anofamba ida so akasawanwe. Uye imagine mkazi wako aripo akapika zvozvo. So in nini I really think this guy is not being unreasonable. He's actually being very reasonable. And when someone is communicated with no it's also good to say no, I'm going to stop. Kunomeri judges. Ukasaremekedza zvido zvemurume wako for the sake kuti gym chiri important chigym nemarriage. Alright. Murume ari kutoafodha kuti tinogona kujimira pamba equipment tinogona kutenga. Oda murume akaita sei? Ari kutoti yekujima handisi kuistopa ndikustopa kuenda ikoko. Kune marecords aya neaya kudiwa kwemhando yepamusoro. Vari sister angu ndeshedzera tsana waka ndomuna. Aiwa mukadzi anofanira respect zvoda murume wake. Achiri kudiwa. Zvinodhakwa. Zvinodhakwa. Urambe uchidiwa that level zvinonakidza. Aiwa. Kukanakidza zvokuti marriage inoparara. Hakuchanakidza. Satani. Ato Satani azvibudi. Ndizvozvo ndinofunga tiri kuramba chingopinda munyaya dzatogara chitaura. Wakomana vanotrena vakadzi vedu vanokambura vakadzi. Ndonyaya yacho. Tiri kutaurira utatambeka bhozi mukadzi wakachibata mukadzi wakachivhura gomba achiti simudza gomba wakadai iye ari pakati apa achiita zvachi unokamurirwa ndikutaurira. Ngatokasira kutodhira nenyaya iyi ende patona demo chairo kuti iwe shamara hausi kuenda. Kusarizi atirizi because hanzi mukomana uyu amajimu angana achidzingwa chiri kucheka baba ende chinechi ndofunga chine mhasuru dzakawanda ende vakadzi vanoda izvozvo kuona zvinyama nechibhozi paroradza vakadzi vanotatwa nebasa baba wato pamwe baba wavo futi havana nyama ndiwo wana doritoto havana chavainacho havana mhasuru pamwe kari muvheshitereni womunhu akangodi akatsikira yaro ichine maproteini kakatsimba hanzi vakomana kuti awane testosterone yakawanda hanzi vanorova maraunzi mazhinji handisika saka pamwe vakadzi vari kurwa ikoko vaona chimukomana chikutaurwa amene ndichikupe chikuda chiti kwacho chidei chane uyu chane mauyu anenge chikadzeki chimukomana ichi unoziva katinotaura zvinhu zvikuitika panyika pano zvakaoma ende vakadzi vanosara kuyakuya because vakadzi vanenge vachiona vachiti chimurume chine fitness ndautaura kudyiwa dwaya kukusulotwa ise slaughterhouse saka mamonya mazhinji ari kuita mabasa akawanda ende ndautaura uyu atori nade ukuona kuti murume anogona kunge asiri murume wekujimi but zvitoratidza kuti nyaya keshi anayo ari kurwa naemployer arwa namunhu ari employed bhozi mukomana wemhasuru anayo nakeshi bhozi hanzi ari kudzimbwa akapinda mujimi obuda oenda oendipinda mujimi bhozi wakomana mhasuru bedzi but keshi hapana saka uyu ari kuti ndine keshi tsigaya mai saka muri kuona here futi munyaya yekuti vakadzi vane zvimwe zvinhu zvavada kuongororwa pamusoro pavo zvinogona kunge zvichiatrakta meso avo ndoziva kuti ndinoda kushingira kuenda kujimu kune zviri kunakidza zviri ikoko nemamonya ari kuuya achita baba wakeshi wanayo vari kuti ndogadzira jimu baba but mai varikuda kutiza saka ileseni kuti una baba kuti vanofanira kuti vaongorere munhu wauya naye mumba kuti munhu akaita sei anogona kunge ari munhu wokuda kufara gari munhu ada kuchengeta marriage zvanga zvichitaurwa namukomana but ngatichenjerei vakomana vari kutrena madzimai edu mukati umu madzimai mazhinji ari kurohwa ndirodare remachinda but I feel for the husbands vari kuchengeteswa vana though ari kuzadzana na 2 vari nhumbu dzemufanira nyika yaenda pasaidi amen tinotenda apa ndabvunza ndapedzera nemi Muparinga Yes. rege saka ndikuuya kuno ndikuenda uko ndikuenda kuno tinotenda mubvunzo wedu wekupedzera muchikamu chedu chechipiri unoti makadi pano vedare Remachinda ini ndiri murume wechidiki ane makore 29 mudzimai wangu ane 27 tiri munyika yavatorwa South Africa Polokwane nyaya yangu yakati kure ndakaroda 2017 tikagara nemukadzi wangu zvaidadisa murudo ndakazoreswa ndikaita chihure chikabatwa zvatove nemakore 3 zvaitika saka manje mudiwa wangu haachavimba neni zvachose haachina rudo ndoitawo sei ndizvigadzirise pane nyaya I think adultery ine dambudziko rokuti inopaza chinhu chinonzi trust you see ndo dambudziko readultery chinhu chinonzi trust kana ukaita mbavha mukadzi anonomira newe zvinhu wakatobaya achitochengeta zvinoita mai mwana tiri kutorova kana murobha mukadzi anogoda kubatsira kuchengeta totoona wakadzi wachibatwa nemurume wachonzi waka wachiba wese pati pakaita upombwe pakaoma madzimai anogona kuti vachishandisa mastatement ogarira wana chichi but iwewo mumwoyo
anenge asina kutrust. Saka zvaanofanira kutoita kana angaita advantage kuti mukadzi haana kuenda kuroti at a certain stage mukadzi angati ndinogara. Saka zvaafanira kutoita munyaya yekutoti ashande kuti chinhu chinonzi trust chidzoke. Kana angati ndinosvika pamana 6 ndikuya na6 nhasi abvunza muri kuya nguva iko zvonzi na6 iye opinda na9 amai vanoti zvatanga atanga futi dzika yakakuya na9 yakati andiri kuona zvaitika. Saka ada kuti ashande ada kuti ashande because hanzi zvinhu zvakaitika 3 years ago. So maybe probably mukadzi uyo ari kuramba achitarisa behavior uye akustanda kuti munhu akachinja here. Isi ndo pakaipira upombwe shumba because pano kanganisika chinhu chinonzi trust. Saka probably you need to work on nyaya trust so that trust is gained. Probably they can do better or chimwe chaanogona kuita munyaya achishanda kuita trust kuti apo atsvagirwawo maybe kakuripa kaangangoitawo mumwe wake. Madzimai akangoinzwawo kanga mombe akanzi hamai handinotenda ndakatadza asi ndeka mombe kandira kukandirai chiuna chikuti mombe ite ure tinotenda ndo Remachinda program yedu Marara. Bro, what is it? mombe yenyu ure mamusha You know, the truth figure is once trust has been damaged, it's never easy to regain it. Remember what we were talking about, good forgiving, forgetting. Because once the door has been closed to trust, reopening it, it can be a lot of work. The same way, Mrumo on a message, but we do know doing arvar and growing arvar. Because in our society usually is so unfair if a woman does it. But when a man does it, our society usually says chi. But I think the brew work is regaining the trust. Meaning you need to fundamentally shift. You need to go an extra mile. Really re-win the trust. Meaning now chirokatomti ndanonoka asi kuzoda unonokera kupi. Ukawedzera sauti asi kunzwiswa sei urikuwedzera sauti. Ukazoti ukanishikafi wanza mvura asi kuzwa sei wauti mvura yawanda. Uzuri kukombewa nemunhu asipo. Maybe because ninganomubikira like this. So as much as possible, I think we really need to avoid losing the trust. But now his work is rebuilding trust. Yeah, it's a tough way to rebuild trust. But unoziva kuti nyaya hombe iri kumukadzi kuti ahandle issue. Why? Because murume no matter wabata nguva wadii zvinogona kususpect kuti waimprove mahuriro. Auchabatike wa champion. You know, ukatobata nguva noti maakugona kuita netime. Kana maakuita pa lunch kubasa monje. Unosvika kumba right time yokubasa but program ichirowa. Saka zviri mumaoko emukadzi kuti achakwanisa here kuti akwanise because no matter how you try unopedzera wamuranda to an extent yekuti unoenda kuma extreme. Unopedzera kuti pamunhu ndipe ndikuwachire ndikuwako nendi but still hazvishani. Kune varume vakanyepera kuva kune kupusa pamba mauri asingaiti. And vakadzi vavo chitoti baba vanouya nenguva pamba kuuya nenguva vane nguva yekutoita vakabhalansisa anokupa foni kuti iyo ama generals zoti vari kubatirwa bauti amajunior magenerals haabatike and ari open zvokuti ndiwo mukadzi anotofamba achirambira murume wake. So it's hard work for him. Zviri maoko emukadzi kuti acharegerera here pasati murikudarere apana kunzwa kuti kudaona izonza afa ndopanozoya imwe family kunzwa zino akatorana mwana 4 and the first time yasinga murutodzisa box ndomaafananoti vana vakatorwa diki naoyo umbambunabvira maita ini problem kuti kunze kwadii zvanga zviri smooth mozozvona parufu magenerals. Saka uroti akonfirma kuti ubombo ukaitika trust baba yafa paparara pane paparara. Tinokutendai chikamu chedu chechipiri takupinda muchikamu chedu chechitatu Dare Remachinda. Tinotenda vanoita program yedu iende kumberi. Share ende munolike page redu Dare Remachinda Facebook page ndo panese pazvese. Ndoda kumbobvunza usati apinda hedu muchikamu chinotenda nchokuti ukaita zvaunoita munhu wako oregedza kukuvhunza waramba achingorarama mararamiro ako akanaka asina kana waita zvawaita uchatsoziva kuti ari kuzviziva but hapana kana chaachinja. Ngatisangane muchikamu chedu chechitatu Dare Remachinda ndiyo program yedu. Tinokutendai. Rise and shine with the power of oats. Start your kids' day right with Glytime Granola Oats.
loaded with fibre, nutrients, and natural energy to fuel their minds and bodies. Glytime, smart starts for smart kids. Tinokutendai dare Remachinda ndio program yedu matisimbisa matisa kure kure. Zimbabwe tabatana nematambudziko edu, but chatinoziva kuti vatinawo panapa vakangotaura dambudziko riri shared toziva kuti ra half solved. Tinokutendai kana mune mubvunzo zvinonetsa munoziva nhamba ndo dzinobuda ipapo, WhatsApp dzimwe ukaenda mumamessage. Tinokutendai nerutsigiro rwenyu pazvese. Msakangano kana uri munhu anoda kutenga motikari kunze kwenyika, Dankos Motors vari kuti kana ichibva kuB forward tisu vanhu vacho tinokutora 50% deposit takutotanga kushipa motikari yako inosvika yakachena zvairi. Nhamba dzeDankos nepavanowanika ndo dziri kubuda pascreen penyu. Usakangano Rains Africa property dzemumba. Tikuti tine promotion yatinayo yemaproducts atakastoka muno muZimbabwe atinodilivhara kumba kwako within zuva risati ranyura. Ukangoisa order yako makuseni unoswera wanayo product yako yawatenga kubva kwati Rains Africa. Anogona ngara maTV, mafriji, zvakawanda zvatakastoka muno muZimbabwe. Asi kana uri kunze kweHarare chatinokuudza kuti mangwana acho inenge yasvika Rains Africa. Maproducts edu ane mawarranty zvokuti zvinogara zvigogara. Waita problem tibati isusu veRains Africa tisu varidzi vai. Tinokutendai nerutsigiro rwenyu. Tapinda muchikamu chedu chechitatu chinova ndo chekupedzisira muzuva ranhasi. Ndimbotanga nemi futi mvangeri. Yes. Mubvunzo wamu kuti ukatadzira munhu mukadzi wako uchatoziva kuti ari kuchadzoziva pandakanya, ari kuzviziva, wodzokera kumba haana kana kuchinja kana anything, rudo rutongozva rwemazvese, but uri kuziva kuti ari kuziva, uri kutozviziva kuti ari kuziva, hapana pari kutadza kuziva, unoita sei? Ini maonero angu ukaziva kuti ari kuziva, asarudza kunyarara, iwe unogona kuitanga. Ndiri ndinatadza. Yes, because zvaachataura zvinokubatsira mangwana than kunyarara kuri dangerous. Munhu akanyarara akaoma, zviri kurongwa uzvizive. Any movement yaaita uri kugara uri kudefensive, uri kutaimira ndiri safe. Kana kurara wakutomira kuti iye atange kurara. Kana dzangonono dzake dzaita. Kana ngonono dzaita uzojoina because ukamutangira you are not safe. Saka kugara machitaura because munhu akataura anorivhila zviri maari. Akanyarara akukuvadza. Saka itange iwewe. Ko atori mukamba macho haana kubuda. Number one advantage achiri mumarriage haana kubuda. Kuda kuti zvingangudaro zvichirwadza but imba yake anoida. Saka ngoti abhururuka timbopinda matari. Uitanga uchiri chii? Utongoitanga chinhu ichi kaichi ungachisharudzako kunyarara but ndokukumbira seregiriro wakanyarara chinhu uri kuchiziva. Inini I'm sorry. Marara. Yep. You know what? Munhu akanyarara anototyisa because you don't know what's happening in the mind. Akaboilisa mvura uzoti tii ndowara kuti watii. Secondly, akabata banga usoda uchika nyama usoda uchika munhu. So it creates potentially toxic environment where someone actually has to take the step and you break that because it's not a healthy setup. You know there's something and you know that something has not been resolved and has not been resolved by silence. So usually majority of the times vanhu ivavo ndovanozokutora ma-extremes from nowhere. So kunotori neterminology inoshandiswa kulaw inonzi battered woman syndrome. Munhu anenge achingonyarara one day they lose it. So I think we really need to man up and also take ownership of your mess. It's better. You stop being macho dabas kana wapotsa. I think that's what makes a woman. Kuvumana baba naporonga bana. Kutongosvika kumboti votaura tabvako. Abura swiftregere. Wodi. What 3 days over? This is I think it's at a certain level. Yeah, unogona kuwana respect yakakura. Even from your wife, boza wakazi vanotaura, "Hai baba wedu wakaoma moyo." Wangu wakaoma moyo hatauri chinhu. Iye anenge achimira achiti, "Hai sikwedu." Vanotadza zvavo asi tinokurukura maissues. Vanozvininipisa ende vanoda kuti titaure nyaya ende pakupedzisira ndinozovharekera. So I think also it shows kuti you are mature than kuti hanzi zvima emotions zvongo uchitaura zvekuti hanzi isusu hatinzwaro
kana akanyarara ndanyarara wozoita sei mushandi wako ndiwe musoro ndizoka so pamwe pacho unoda kuti uzvininipise udzike uende unorizina nelevel rokufana kurizina naro because wakadzi ma-emotional beings pamwe pacho anogona kunyarara pamwe ari kutya kuti pamwe ndikada kuitaura nyaya yacho panyemba yangu pamwe nyaya yacho pamwe kwainozopera nzira aiwa ndakuti tete wako pano handichataura newe nyaya iyoyo kuna uri monotaka kutokanda nyaya ende wada kutaura kwewo gore rakapera wakabvaita sei paipa ndikakurege pona uri monotaka kutounza zvinhu zviri toxic saka wakadzi vanogona kusaridza kunyarara because they know macharacters evarume so tikuti varume ngava mature handiti ngavastudy wono kana I think it's also a blessing kana wana mukadzi anonyarara zvimwe zvinhu zvichiitika it's a blessing because vamwe vakadzi shamani mukataka kutaura nyaya yacho even zvanzi ngatitaurei wapinda munyaya idzodzo ndira kutaurira panotaka kusumudzwa dzimwe nyaya dzekuti unoona kuti pakashata ndaziya ndisida kutaka nyaya idzi saka ukaona une mukadzi ari quiet anozvininipisa anoti even paita maissues anosaridza kumbonyarara vamwe vanenge vachida kuprocessa kuti vaone saka usazo vamwe varume vanogona kuzotoda kutora futi maadvantages ekuti pamwe kunyarara vofunga kuti kupusa wakadzi vanonge vachidigesta nyaya idzi umwe anoimba kanuziya akanyarara nyaya yacho ngonzwa kuimba kuchachemwa wega sai chinhu changu hauna songo yakadai kune maosongo ndeni kuchachemwa kuchachemewa unoziva kuti pachata ndiri riko tiudzeyo ndirarama tinotenda tine munyamukoti wangu muFBI manje anotutsvaga tunyaya twacho unotutsvagire chikuti hatuna basa ngatibude twega ikuona kututsvaga unozoona angotumira picture anobva angotumira picture uyu ndangoti ndingokubvunza kuti unomuziva here apa pafacebook wakamulaika munotaura pafacebook inorakidza kapa mafriends kuinstagram but tienda mwari shumba because probably ngatiti ndozva magame ako wabvunzwa it's a blessing because otherwise vaigona kuzonzwa nyaya dzacho wakudzwa newake wacho unotiza kuti maroerwa andakaitwa nezuro namai anutaura kana anogwa achidai kuinkwaya dzimwe nyaya dzacho tozozidzwa munhu atorohwa inodziuya kumapurisa anzi tinye vanhu venyu pano unobhadharira nefight ndodarire machina tinokutendai regai tipinde mumubvunzo wedu uyu uri kuya kwamuri vamarara uya una chelo uyu une chemumba uyu vamarara guys munotiko nenyaya yekugara munhu asina kupfeka mumba kutenderera imba yese okurara munhu asina kupfeka for me ndombodawo kubvisa ndega mvangere pindurai haveri vakonzi muvhakeri pindurai takai muvhakeri yes zviri romantic but kana murume asingazifariri kokubvisa wega program kuda kurova wabvisa wega abvisa atogara abvisa zvake aiwa hapana pressure choose program environment iri right kuti aite izvozvo haina kana maproblems ayo it's okay yeah aiwa ndizvozvo mukadzi akachenjera because ari kuti chero mukitchen tiri ready because anzi ari kufamba musha wese ari mumba futi kungwara ari kuti chero baba tiri ready chero pamasofa chero mukitchen chero paimba tangodhumana ngachitsve nomboda kumbobvisa achimbotiza svika ndabvarope mhandara here haisi mhandara baba haisi mhandara kana tamumba hatiite zvoumhandara ba nekuti chi amumba umhandara waenda hatiki Muparinga wakanditaura imwe nyaya makati chiko panyaya yeumhandara nechimuna chinochengetwa umhandara chinochengetwa umhandara kana uchengetwa unoshandiswa serious darire machina totenda Marara basi tine yenyu mbiri yatakachengeta Marara izete ndimbotanga nemi vamaruku yes dare tine mubvunzo when it comes to marriage who is supposed to be older than the other in marriage no ini nangu da kutaura I think even from the word of creation Adam anga ari mobe kuna ife we check even mapatriarchs we see even Abraham anga ari mukuru kuna Sarah anga ine difference 10 years I think kana murume ari mombe zvinobatsira at a certain stage nekuti wakadzi vanomachuwawo
Anditika vanokura unoona kuti mukadzi ari kurwizina nemurume ane 40 iye ane 25. Wanditika vakadzi vanokura, so zvakakosha kuti murume anga ari muhombe. Mukadzi akaita muhombe I think hazvina kuipa, hatirambidze, unosarudza unoda because isarudzo kudanana. But I think kana iwo kanga waita mudoko, I think pane katsika futi kekuda kuzodhererana futi kana kuna kuzomuka ipapo. Mukadzi akuti achikuona kuti anzi ari kuita sei kumwana uyu. Mwana uyu usarohwa kwaari kuita. Ende kana uzotaka kuramba kuti achakuda yonzi matiko dai watiko mwanangu chii chakunetsa hamuchachite here. I think it is kana kuti tawo unoda kurohwa. Nyaya kana dzaputika unzi ndo zvinonetsera kudana newana wadiki. Anenge akutaura izvo wakadzi. Chaputi wanzi ndosaka ndaisada kudana newana wadiki. Ende tasaone ndozvandaitaura izvo. So I think zvakakunakira kunge uri muhombe. Handitika but hatirambidze. I know kuti kune ma relationships, we want to respect that. Wanhu mumwe akapinda ari mudiki. Akaita mukadzi wake muhombe akazvinipisa akadzika. Zviri kwa but I think it is small percentage. But zvakanyanya kukosha kuti ngori nyaya idzi dzekuzovhundutsirwa idzi. I think hauzodzibudeba. Even uchironga nyaya izvi wana havagoni mukuita mabudgets. Paorder yemarriage ka uchizvitarisa from Bible kuti shoko richiti varume dai vakadzi venyu vakadzi zvinini pisei vai pasi pevarume venyu zverespect zvehumility. Uchaona kuti it's easy, naturally it's easy kuremekedza munhu mukuru kwauri than kuremekedza mudiki kwauri. Mukuru kwauri kana murume ari mukuru mukadzi it's easy kuti angosubmit angoremekedza ndi baba. But kana ari mudiki manje kababa kanonetsa kababa kanonetsa kakagorasika so kakakangonzi kakampanaka saka no kuti ungovawo mukuru. But tsika dzavanhu dzinosiyana, nguva inosiyana yatakurarama. To some it's romantic kulala nemunhu mukuru, but pakuchembera nekukura kwanhu physically panyama dzawo unenge wana gogo wako padheni chinogona kuzokunetsa aiwa hazvizonyatsoita kufrance inga zviri right kufrance Marara, you take. France will be some you take. But I think the point you made it on maturity. Because majority of the times, I end a lot of divorce cases. I'm the right catches up. As long as maturity is lacking, triple one. And I think majority of the times the pressure is coming from society, where it's romantic, the Ben 14, Ben 10, yeah. Yeah, there's no drama there. And majority of the times, if you get to study some of those things, the success rates not a differ. But ultimately, maturity is very important. All these things we're talking, the real effect of my marriage, maturity is key. Okay. And if it lacks, I'm not nezana. Zotodaro. Nah, kuti zvipanyama chaizvo. Tinotenda dare machina ndo program yedu izvo mibvunzo yatinayo changozoitaura kushiya nemigweta mutibatsirewo apo neapo. It's open kwamuriwo futi vavhangeri vangu. Gweta. Vanhu vanobvumidzwa kuti vadivorce vaita same zimbabwe. Ndakachita tinobvumidzwa here kupasikwa nekodzi tidivorce. So adultery is not a ground for divorce. Yeah, it's not. It's just one of the considerations. So there's only one ground for divorce, which is the marriage is irretrievably broken down. So say through Gadziriki because one party has committed adultery, which the other party does not condone, and which they think is not compatible with the continuation of a normal marriage relationship. So adultery on its own is not a ground. It's just one of the considerations. Okay. Yes. Yeah, so what's going to happen now, mutemo shifter. Kwa kunzika osada kana masada. Yakanyora kuti marriage break down because of 1 2 3 4 5. Kota igonozo kuforce kuramba muchiri muri mese. Because kwa constitution which has got the freedom of association. Kuti auchagona kuramba uchinzitama nemunhu wasikuda kutamba naye. But remember, adultery still remains a civil wrong, meaning kana uri married, you can actually sue the third party. Yeah, you can actually sue for damages. All right. You're married. So marriage, if you're a man, it can either be the registered civil marriage or the customary marriage. If you're married, you're allowed to sue the other men for my damages. But my adultery damages, they are not meant to enrich you. You can't profit from Chifambi Chomkadzi. So they will never be very significant. They are just like consolatory. Same way, Mkadzi is also allowed to sue for adultery. But you cannot sue your spouse. You can only sue the third party.
But for madzimai, you need to be married in a civil marriage, which is one husband, one wife. Why? Because customarily, my marriage are potentially polygamous. So ukasvika baba vane mumwe munhu augoni kuti adhautari kana mamuri customarily because vanongoti ndiri kuwedzera mhuri dzinza riri kukura. Okay. Yeah, so if it's civil, one husband, one wife, pretty much okay. But for ladies, you're in trouble if it's customary because they allows polygamy. usarudza kuti uda ipi, uda customary, uda civil. In fact, Phathisani, varume vakawanda should actually say ngatobuda pachena. Varume vakawanda varuda kunge vane one husband, one wife. But many of them, they're actually polygamous. That's why I always say, kana uchida barika taura. Uda barika. So uzona muna uda small was no, chikugara taura. No problem ya tuita watu wanawanda asuda uda own up. Kuti nini wana asu kwana. Chikutora pachena utsha ini wani ndono zita problem. Chikugara tasa inenoti inoda wakawanda. It's still legal. Remachinda ndo program yedu Muparinga mashoko kupedzera ndaubvunza mudzi kupedzera unenge mashoko enyu kupedzera panyaya dzebarika idzi you take. Nyaya dzebarika indozendamira pakuti kana watoda mumwe wechitu handigone kuzvidhibheta kuti uchiri kuda wekutanga because kana kutanga uchimuda and ari right hapana nidi kuenda kunext. Uchaedza kuda kubalansisa love haiko inobalansa kudaro kutoda wechitu isaini yekuti wekutanga hachaita but handigone kumudzinga. Love is no longer there but kuti akuchengeta wekutanga tidana newechitu. Dakuchengeta wekutanga chidana newechitu. Ndizvo Mamari, ndizvo I think maybe kuenda mapoint yangachitaurwa na Marara kuti pane pfungwa yekuti murume hasoda kubuda pachena. I think inyaya guilty conscience. Varume vakawanda vanenge vachida kuita polygamy. Bhaibheri rinoti chingwa chinodyiwa pakawanda chinonaka. Stolen waters are sweet. Mvura yakabiwa inotapira. See? Saka varume vanenge vachiti manje kuti ndibude pachena guilty manje kuti haupombo wawanda kuchechi wadi. But mweya wacho wokuda kudayo uripo kukambura uripo. Unada kurowa maziridzi. Ende vamwe vanogona kuona kuti munomba ndino service. Ndinorwa mai vachiti murume wangu unobata basa. Saka ndingakuti manje tingapa zvinhu zvakanaka kumwe chete. Chibororo wake tizoti wanoti kuti pamusoro pedu. Saka wawada unobvona kuti ndikamurwa mumwe chine ichiitika. Saka tinozoshaya varume vari honest because hawasuda futi unoziva kuti mukadzi wokutanga is special. It's special. Even hanzi vamwe waenda unoita chipambo akati akazorwara unoziva kuti hanzi dedzai maitana mukadzi wangu wokutanga auye. Andibe mukadzi wokutanga ni mukadzi woujaya wako. Come on. Wakashare because maybe most of the time ndo wakaita zvinhu naye makavaka musha makaita paunga uchiri low usina chinhu ndiaimira newe. So she's a special woman. I think haukwanisi kuti urase mudzimai uyu kana kudambura trust. Saka zvakanyanya kukosha kuti kana wapinda marriage chigara imomo nekuti dhoo racho harina kana ravharwa hapasisina panovhurwa kuti ubude. Isekuru gudo ndatsva wari panze wachiti chiramo hapana anosunungura mumwe uripo motinenge tichiuya padare tichingokubetsera tichienda indodha yazonela uri imomo hapana kwaadzinzwa ndimere dari Remachinda tinokutendai. Chekupedzera mubvunzo wedu muzuva ranhasi makataura mukati tiwedzere nguva ndo zvataita padare Remachinda tokutendai nerutsigiro rwenyu zvamunotaura zvese tinozvizai tukodzi direction. Ndimi maboss, ndimi varidzi veprogram. Mr C mune yese pazvese. Vamarara, Yes, baba. ndoda kubvunza muprofession yenyu segweta vangani vakadzi vanouya vachinyora will kwamuri vane varume kana kuti will inonyorwa nevarume chete? I've actually experienced quite a number of ladies coming through, but society generally expects the men to die first. Yeah. It expects the men to die first. That's why as men, you need to take funeral policy. Next, that's why in the Bible, I haven't met a woman that say Atauranak. But the king was told, you're not going to put your house in order. So generally, our society is always programmed to think that the man has to go first. Why? I don't know. What about this windy? We were so careless. So majority of the times, you find it in terms of death-wise, when we're inclined to die first, men, because of my habits.
So no, I've sat down with many women. We've actually sat down. They've put their affairs in order, but generally there's a bias. That says Phathisani. Yeah. But I think it's really important to actually have my wills in place. We can never emphasize this. No, I've seen some messier fights, especially my projects. Une muridzi uku ma various branches. Wofa show sana bepa one. Ruta ora kamba ka ukarochitungiza roitwe. Majority of my fights will be shocked that apana mapata nusoro. Unaoneka one room kana two rooms. So you find that's why I think we need to be proactive as men. And also let's normalize these conversations around, okay, you're not going to be here for some time, you're going to be dead one day. What are you going to do about it? And I think those are very healthy conversations. Tinokutendai Marara nekuya kwamaita tinetarise kuti tinenge tine pamaprograms edu anotera tokutendai Gweta amuri kupisawo pana izvi Muparinga tokutendai Marufu shuma Remachinda tinokutendai murambe makatsika ipapo sakanga Dankos Motors wida kutenga motikari yako babate 50% deposit motikari yako yakutanga kugadzirwa mapepa ekuti iwe imobhadhara yakusvika usakanga Rains Africa midziyo yemumba ibate ku Rains Africa mune yese pazvese Zimbabwe ende munonaka Facebook page yedu Remachinda share page yedu pauri kuiona tinokutendai. Wonderful.